Good morning, students. We already start unit number 5, states of matter, gases and liquid state. We discussed already in previous video up to measurable properties of gases like atmosphere pressure, volume, temperature. How can we measure it, and in which unit we measure all these quantities. So now today we discuss in this video about some gas laws. So we know that the volume of gas depend upon the amount of gas, temperature and pressure. So these are the four terms on which relate to each other. So in gas laws there is a relationship between any two variables out of these four: pressure volume, pressure temperature, volume temperature, volume amount of gas. So in these all these relationship in terms of laws. So let us start gas laws. So there are four laws we will discuss in this video. Along with we also derive today ideal gas equation by using these gas laws. So let us start first law, that is Boyle's law. So it is also called pressure volume relationship. It means there are two variables which vary and other two variables are constant. So according to Robert Boyle's law, at constant temperature the pressure of fixed amount of gas varies inversely with its volume. Means at constant temperature and a fixed amount of gas, the pressure of a gas is inversely proportional with its volume, or P is inversely proportional to V. If we increase the pressure on the gas, its volume decreases. So if we decrease the pressure, its volume increases. So it means pressure is inversely proportional to the volume of gas, or P is V equal to constant. So P inversely proportional to P. So V ਸਾਡੇ को is right hand side left hand side आ गई. So PV is equal to constant or PV is equal to K. PV equal to K1 K. ठीक है. ਸੋ ਜਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਕੂਪਾਈ ਆ ਸੇਮ smaller volume. So it means the density of gas also increases with increase in volume. You see this graph. So in this along y-axis there is a volume, and in case of x-axis there is a pressure in kilopascal. So at low pressure the volume maximum volume at this level 10 liter. If we increase the pressure from 50 kilopascal to 500 kilopascal, the volume of gas becomes near about 1 liter, near about 1 liter. So it means when we increase the pressure on a particular amount of gas, the volume of gas decreases with increase in pressure, but at constant temperature. Means temperature की रहूगा साडे को constant. So एक J type tube लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ को air trap ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ को ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ. ਸੋ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਰਕਰੀ ਮੋਰ ਮਰਕਰੀ ਇਨ ਦਿਸ ਆਰਮ, ਸੋ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ. ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ, ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਆਲਸੋ decreases. So it means pressure is inversely proportional to volume, or volume is inversely proportional to pressure. More the pressure, lesser will be the volume of gas at particular temperature. So at different temperature the pressure for a particular gas according to vary with the volume. So अलग-अलग temperature ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अलग-अलग variation ਹੁੰਦੀ ਹੈ pressure ਤੇ volume ਦੀ. So there is a practical application of this law. So on the basis of this law, once the gases are highly compressible in nature, means easily we pressurize and can change into small volume. मतलब same number of molecules occupy a small space. If we increase the pressure on a particular amount of gas, it occupy a small volume, so it means its density increases. So it means the at sea level the air is more dense as compared to at high altitude, क्योंकि ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਏਅਰ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਬਟ ਐਟ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 0.5 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਮ ਪੀਪਲ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਨਾਰਮਲ ਬਰੀਥਿੰਗ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੀ ਜਵਾਨਸ ਆਫ ਫੌਜ ਜਵਾਨਸ ਔਰ ਕਨਵਰਸ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼
along with the oxygen cylinder to move here. So Leh Ladakh ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ oxygen cylinder ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ available ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ oxygen ਦੀ amount ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ low ਹੁੰਦੀ ਹੈ at high altitude. So when we move from Mount Everest to surface area, the pressure increases and oxygen means more density of oxygen in a particular volume of at surface area. So at sea level ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ oxygen ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਸਿਕਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ also some limitation of this law because this law governs only when we will at fixed amount of gas pressure is inversely proportional to volume ਜੇ ਅਸੀਂ particular amount of gas ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ pumping air into a cycle tire so it means pressure and volume both are increases amount of gas also increases so in this case this law fails so this is your Boyle's law that is pressure is inversely proportional to volume so next one is Charmless law it is a relationship between temperature and volume relationship so it means pressure and amount of gas fixed so according to this law the pressure remaining constant the volume of fixed amount of gas or mass is directly proportional to absolute temperature it means if we increase temperature the volume of gas also increases because kinetic energy of the particle increases so it means V is directly proportional to T so V upon T equal to constant there are two gases where volume V1 and temperature T1 at constant pressure and amount so V1 upon T1 equal to V2 upon T2 so here see at minus 65 degrees Celsius the volume of that gas is very small but if we increase the temperature up to 250 degrees Celsius the volume of gas increases so it means when we increase the temperature the volume of gases increases so you see in this graph the volume of gases increases with increase in temperature up to 400 Kelvin temperature so at P for this one and P at constant pressure P3 at constant pressure P2 at constant pressure P1 so it means increase the pressure the volume also increases with increase in temperature but their amount is very less as compared to other P1 P2 and P3 so ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ 에ਅਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲ 에ਅਰ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਸ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੂਲ 에ਅਰ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੌਟ 에ਅਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਟ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੂਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੈਲੂਨਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ स्पोर्ट्स डे ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਦੇ clear so pressure is volume is directly proportional to temperature next law Gale-Sik law it is a pressure and temperature relationship so Gale-Sik law states that at constant temperature constant volume so pressure of gas a fixed amount of gas varies directly with temperature so P is directly proportional to T so P upon T equal to constant so ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸ ਬਾਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਲਮੋਸਟ 1.37 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਸ ਬਾਥ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਟ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ temperature clear so next one is Bogatyrs law which we already discussed in first chapter so it is a relationship between volume and amount of gas so amount of relationship so it states that equal volume of all equal gases under the same condition of temperature and pressure that is equal to number of molecules means V is directly proportional to
n at constant temperature and pressure, or V1 upon N1 or equal to V2 upon N2. Matlab if we take a 1 liter of oxygen or 1 liter nitrogen at constant temperature and pressure, both have same number of molecules, both have same amount of gas. So these are the 4 laws. Now we compile these to form a ideal gas equation. So what is ideal gas equation? It is a relationship between the 4 variables to describe that state of any gas. Therefore it is called equation of state. So ideal gas equation. So according to Boyle's law, P is inversely proportional to V, or according to Charmless law, V is directly proportional to T, or V is directly proportional to amount of gas according to Bogatyrs law. So PV equal to CV, V upon T equal to Cc at constant, Charmless constant, and V upon N equal to Avogadro's constant. So C is some constant quantity. So using these all equations, so algebraic sum PV upon N T equal to R. So PV equal to N RT. So N is a number of moles, T is a temperature, P is a pressure, and V is a volume. So this is your ideal gas equation. So when number of moles 1, so PV equal to RT. So if there is a pressure P1 V1 and T1 combined gas law, so it is equal to P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2. So this is called combined gas laws. So according to Charmless law, V is directly proportional to T. According to Boyle's law, V is inversely proportional to V, and according to Avogadro's law, V is directly proportional to N. So compile all these laws. So PV upon NT equal to R, or PV is equal to nRT. So this is your ideal gas equation. By using 3 laws, we form this equation. So when there are 2 points, initial and final, so P1 V1 upon T2 equal to P2 V2 upon T2, because R is constant, number of moles of that gases are same. So that's why this is equal to this combined gas law. If you have any doubt up to here, you can call me or through message. Thank you.